Mimi nimekuwa nikitumia madawa for the past 20 years. Nikaona kama nishamuua mamangu ndiye mimi. Manake ni mpaka nijiuze nilale na wanaume kama 10. To answer the question, why are you supporting these groups? Oya vipi bwana, wewe angalia tusiombane sindano, ukitaka nenda Kanco utasaidiwa. For the drug user to be able to receive all their rights as other Kenyans do when they access healthcare. Ndio, mimi nimekuwa nikitumia madawa for the past 20 years. Nilianza kutumia dawa at the age of 26 nafikiri. Nimeanza kujua drugs nikiwa standard 3. Wakati na huo tulikuwa tuko na marafiki zangu shuleni. Sasa tulikuwa tukivuta tukiwa darasani. Nikaendelea tu hivyo hivyo. Kusoma ilikuwa ni ngumu lakini niling'ang'ana. Kuanza kwangu ilichangiwa na mpangaji ambaye alikuwa anakaa kwa nyumba ya mzee wangu. Sasa akawa ananitumia mimi kumfichia zile vitu. Na hiyo unga nimwekee, wakati akitaka nampa, wakati atumii namwekea. Sasa ukaenda hivyo mpaka wakati akiwa ametumia ameenda blackout. Na mimi najaribu puff moja, puff mbili, kwani anasikia nini huyu. Ikaenda hivyo mpaka ikafikia mahali mpaka ni kumshika mamangu. Niko na rosto, ninamwambia nipe pesa nikavute. Ananiambia sina pesa. Mpaka inafikia mahali nikamshika ngeta mamangu na uko na pesa, amefunga kwa leso, anasema hizi sio zangu, ni za ndugu yangu. Na nikamwambia mimi sitaki kujua za ndugu yangu, nikamshikilia ngeta, nikakata ile pesa na kisu, nikamsukuma mamangu na akaanguka. Mimi nikaenda maeneo kufuata kuvuta huko. Nikaona kama nishamuua mamangu ndiye mimi. Nilikuwa nimeenda Nairobi huko kutembelea mabesti zangu. Wenye nilifika huko nikapata nao kuna mademu pia walikuwa wanavuta, wanajidunga. Wakaanza kunifundisha, wakaniambia ukionja yako hii ni mzuri ni mzuri. Wakaanza kunifundisha pia mimi nikaanza kutumia. Nikatumia nao nikakuja Bungoma. Nikaambia mzee wangu nimeenda Nairobi na nimekuja na mazuri, nataka tukue tukitumia, tuachane na maulevi zingine hizi. Na ile hali yenye nilikuwa natafuta nayo pesa si hali nzuri. Manake ni mpaka nijiuze nilale na wanaume kama 10. Sasa mbeleni pale ilikuwa kwa siaminiwi. Hata yule paka wa nyumbani yani cat anaaminiwa kuliko mimi. Naona yeye yule paka ana uwezo wa kuingia akalala kwenye makochi yale nini, lakini mimi nikishaingia tu kwenye nyumba tayari watu wanaanza kuulizana, ashakuja huyo. Kwa hivyo angalia simu, vipi iko simu yangu, chakula vile vile ni nafanyani kama kuchukuliwa ile sahani ya chakula nafanya kupawa nje, yani kama vile mtumwa. Kanco is a consortium of public health service organizations with over 1,200 members across Kenya and in the broader Eastern Africa region. The members have an interest in TB, HIV, and other public health care concerns. Kanco and its partners are the pioneers of harm reduction in Kenya and the Eastern African region. Kanco has witnessed many stories about drug use. Therefore, they have introduced many programs to try and achieve their mandate. The Needle Exchange program is one of them. Armed with very little money and research, they went out to the communities and engaged drug users to try and help make their lives better. The harm reduction project basically began in 2012, and it was a project that was targeting the people who are injecting drugs, their sexual partners and their children, with an aim to increase access to HIV and harm reduction services. And basically, just to give you an example, on average, preference for the general population in Kenya is about 6%. For people injecting drugs, it's about 18%. And sometimes it can be quite high. Kanco's
Kanco's priority focus has been HIV prevention interventions among people who use drugs, such as the distribution of sterile needles and syringes to PWID and other HIV prevention and care services, as well as advocacy to create a conducive environment to provide harm reduction interventions. We offer the components of the three major components: the biomedical intervention, the behavioral, and the structural. For us, the clinical team, on the biomedical clinical services, that is HTS, that is HIV testing and counseling. And we also offer STI screening and treatment, TB screening and treatment, family planning for those who are eligible, especially for the females. We offer post-exposure prophylaxis and care and treatment also. Mimi ni adherence counselor. Nafanya kazi ya Umari project, kazi ya kufuatilia wale client ambao wako in need, like wale ambao wako HIV positive na wale ambao wako na TB. Sana sana huwa tunaenda field, tunaenda kuwatafuta wale ambao ni wagonjwa. Alafu kwa HIV positive tuko na counselor wetu ambao tunafanya naye kazi hapa Umari. Akitest client akipata yuko positive, anamrefer kwangu. Clients wengi ambao ninawahudumia ni wale ambao wanatumia heroin, alcoholic, bangi, na wengi wao huwa hawajui kufuatilia treatment. The Community Action on Harm Reduction Project, CAR, commissioned a baseline study on the state of injecting drug use in 2011 to understand the needs of people who use drugs. The study revealed that over half of people who inject drugs were at an extremely high risk of HIV infection, alongside other public health risks such as TB and hepatitis. I was picked as one of the peer educators, and I was given a vacancy to be able to work as a peer educator here at Inzoch. Under the CAR project, my responsibilities were to take clean needles and syringes to the dens on a daily basis, to be able to talk, to have sessions with my peers, to talk them more about on the dangers of using drugs, like the harm in sharing needles and HIV. Kanco alipokuja kaanza kutuelimisha polepole. Sasa mimi sema watu wanakuja huku nini kutudanganya tu, chana nao. Kwa sasa watu wenzangu wanakuja napewa huduma na nini, wanaganywa masindano na nini. Sasa mimi nikifika kule nikitaka nimefika maskani na mengoa vitu, nikiangalia sina sindano, napata wenzangu wananisaidia, na si mwanzo naona changes. Watu wanasaidiwa na masindano na nini. Naona changes, okay. Oya vipi bwana? Oya angalia tusiombane sindano. Wewe ukitaka nenda Kanco utasaidiwa. Huyu Pius alikuja akatembea huko maeneo hapa Kisumu. Akakuja akatuambia kuna hospitali imekuja inasaidia watu na ningependa niwapeleke huko. Tukakaa kama wiki moja, daktari pia Dr. Geoffrey akakuja kututembelea. Na kweli ile kati yenye tulikuwa tumeumia, tumekonda, afya zetu si nzuri, atuli. Kazi yetu ni kuvuta tu madawa. If a drug user chooses not to be using drugs in a certain way, for example injecting, there are support systems in place to ensure that he actually uses drugs the way he wants. Kwa kujua Kanco niliona outreaches huko maskane. Alafu kulikuwa na squad walikuwa wanajiita mapeers, peer educator. Nilichukua time before kuwakubali, lakini sasa nilipojua umuhimu wake nikajoin. Kwa ofisi yao nilipata huduma nzuri sana. Kwa mimi mwenyewe tayari ilikuwa na share hizo sindano. Na nikaona umuhimu wa shirika la Kanco. Ilikuwa na mambo mengi zaidi ya harm reduction. In 2015, that's when I stopped using drugs. That's when I met one of the staffs on Umari projects. She took me in, assessed me, then she took me to the program, methadone program. Mradi huu wa Kanco umenisaidia kwa masomo, umenisaidia kunionyesha namna pia kujibwenga, inanisaidia na ukanda badili nifunge na kamba ama nini, tuko na belti zetu.
nikiwa nataka sabuni kufua, pengine nje huko ni kubaya ni vipi, sina pale pa kurelax, nakuja kurelax hapa mpaka saa 12 naenda zangu nyumbani. Nikitaka kula iko pia lunch hapa tunakula. Tuko na maji, tuko na mattress za kulalia. Umenisaidia kulingana jambo la kwanza, mbali na kuwa mimi ni mtumiaji, nikisema ule upande wa kuzunguka usiku inanisaidia kulingana, najijua hali yangu ya afya, najua umuhimu wa matumizi ya kondom. Nilikuwa kitambo sishughuliki sana na sijipimi, alafu na upande ule wa kutumia madawa pia kwangu inakuwa njia rahisi, kwa sababu kitambo kabla haijaanza ile shirika, ama unaweza enda mahali ukaona mahali kumefichwa sindano ya mwenzako na hujui ni ya nani, na ukawa una rosto na unga wako, yabidi ukafuchue ile sindano ya mwenzako, unaitumia na unaiacha hapo hapo. Expanding the range of services available to PWID, the Ministry of Health in Kenya initiated a program to provide methadone to people who inject drugs in 2014. The goal is to assist the drug users to stop the opioid use, and for these purposes, 90% of the drug users in Kenya use heroin. So they'll stop using heroin and basically stop injecting. So it is one of the harm reduction interventions for preventing HIV transmission. This initiative, supported through a partnership model with civil society organizations, including Kanco, provides methadone covering only 9% of the 18,327 people who inject drugs in Kenya. The program plans to scale up and reach 9,000 PWID in the next 3 years. So we participated in the designing of the model. So it is the CSOs who will recruit the drug users in the drug using den. They will do the induction and they will bring them to the methadone center. They will get all the help they can there on methadone. They will get psychosocial support. Pale pindi tu akijielewa yeye ameathirika kwa kutumia madawa ya kulevya, anaanza kujiweka katika hali ya usafi, anarudi kwa jamii, anashirikiana na jamii zake. Ule ujuzi wake ulikuwa nao zamani anaregea kutumia. Pia inamsaidia yeye kupunguza kufanya uhalifu, na pia inamsaidia kumsaidia apate maisha bora kuliko alikuwa nao mwanzo. And in the course of that, most of these people could be professionals, and therefore they need to be rehabilitated back to society. If one used to be a teacher, they need to go back to teaching. If one was a business person and the other. And that takes a bit of time. Baada ya mwezi, tunaenda mwezi wa pili, nimepata ujauzito, nimetapika. Bwanangu ameniuliza unaoma? Kamba sina homa. Umepimwa? Kamba sijapimwa. Kesho tukaenda kunywa dawa, mwambie daktari usikie vizuri. Nikipimwa, nina mimba. Nimelea mimba kwa program ya methadone. Mpaka mimba imenifikia, nimezaa mtoto wangu msichana aitwa Maria. Na mpaka sasa naendelea na program. Nina mwaka na miezi 6. As I look forward to quitting the drug, I'll be able to perform my duties better as a father, because my boy needs to go to school. So that means I'll have to be serious on my part on this journey to quitting drug. This is a harm reduction program where we are trying to support the injecting drug users by using different intervention towards ensuring that they are not infecting themselves with HIV and they are not affecting their fellow drug users with HIV. CAR came in and gave us an opportunity to work with female injecting drug users by giving them comprehensive sexual reproductive health services. So we have been implementing CAR. We have managed to reach quite a number of female injecting drug users whom we have removed them from the dens, and they are now coming to 6 services, SRH services at our drop-in centers. Kuna issue nyingi, kuna issue za pengine amepigwa vile, tunamshughulikia. Pengine amedhulumiwa, ameshikwa na wazi wa bareta, ameshikwa bila sababu, tunawasaidia pia, tunaenda kuwatoa. Pengine ni mchafu, ana nguo, tunaweza pia kuja naye paka hapa, tunamnyoa vizuri, tunampeleka kwa kinyozi, ananyolewa, anaoga hapa hapa, anabadilisha nguo, anakula hapa hapa, anaenda zake. Kuchukuliwa hapa za peer educator nimefanya hapa, after 2 months nika volunteer kwenda kufanya na MAT program kule kwa Malindi Hospital. So I'm a volunteer at the MAT
clinic na nafanya hapa kama peer educator. My line of work especially ni kwenda mashinani, kwenda to the dens, kwenda kupick wale users bado, kwenda kuwashawishi. As an outreach supervisor, I have 6 peer educators under me who I control. And those 6 peer educators each has 50 clients. The quest for strong community response to addressing drug use has not been without challenges, including violence and threats. Kwa saa hii ile challenge menye napata sana ni kupitia kwa wale wauzaji wenye wanauza dawa za kulevya. Na ile challenge menye tunapata nao, wanaona ni kama tunaingilia, tunakataza watu kununua kwao. There are some who are not ready to stop using. Sasa ukienda kama kwa mashinani kule, when you are talking to some of them, alafu kuna tokea mmoja labda yeye is against methadone, labda amepata story mbaya kuhusu methadone. Wanasema methadone bana, ukitumia methadone maybe you become important. Sasa information like kama zile zina mislead wale wenzake. Sasa hiyo inakuwa ni challenge. Some people in the community don't understand why we give out needle and syringe or even condom. They say that we are encouraging them to use more drugs, or we are teaching other kids to start injecting, or immoral sex behaviors. The purpose of harm reduction, it is not what most people may look at as increasing drug use. Actually, it's the opposite of that. That the more you put more people on this process, which is basically WHO recommended 9 kind of programs, then you actually reduce the demand of drugs. There is a legislation, a law of 1994, that prohibits being in possession of injection equipment. It is against the law, and that is what has caused a lot of suffering for many guys in the ground. From time to time, our organization has been training the police on matters of harm reduction, but you find that this time we train this group, and then the next time that group is transferred to another place. A new group comes. Before they get to know why we're doing this, they've already arrested our clients. When you jail them, you're not helping them. By treating him for some few days, they can be treated few months and they become clean. And they don't go back to drugs, they don't indulge themselves in criminality. But if you jail him, when he comes back, the same day he goes back to drug and continue indulge himself in criminality. We find that most of our clients relocate, and some get out of the program, and we have no control over that. The community hasn't accepted that a female can be a drug user. It will be more friendly to a man to become a drug user than a female. And there's quite a lot of taboos. Another thing which I've seen, which to me is a challenge, high cases of gender-based violence amongst the female injection drug users. They encounter quite a number of harassment, both from the public and the general population, and they're even beaten by their fellow injection drug users in the dens. Or the female sex workers, most of them come and they have children. When they come to the drop-in center, our services are targeted towards a female injection drug users. We don't have that opportunity for us to offer other additional services to the children who also need attention. I think the biggest challenge that we find is to answer the question, why are you supporting these groups? And I know the first time when we did that, everybody said that you are actually supporting the wrong people. Remember, there is no Kenyan who is the wrong Kenyan. Evidently, there have been many success stories. The drug story is not always bleak. There is hope, there is love, there is romance. Maybe to start with, I'm one of the success stories because kutoka kule nilitoka.
na vile ilivyokuwa. Hata members of my family mpaka leo wanaona kama ni kitu ambayo they can't believe mpaka leo. Hii program imesaidia pengine wasiambukizwe kuliko zamani, kupunguza uhalifu. Kulikuwa watu wanaibia huku na huku. Hii pia imesaidia kupunguza mob justice, kupigwa na kuumizwa. It improves the outcomes of all the other interventions because you're able to provide MAT in an environment where you're providing all the other services. It reduces the injecting practices and sometimes even stops completely. This has a direct impact on HIV because when you reduce injecting practices, and you're also reducing the HIV transmission. Nikakaa mwaka jana, nikapelekwa rehab, nikaenda mwezi mmoja, nikakutana huko na mwanaume kwa rehab. Ndio nikakuta na mwanamke naye amekuja rehab kuacha dawa yeye pia. Tukakutana hapo rehab kutia story nini, nikamweleza ile history yangu vile iko mpaka nimefikia kuacha dawa kuja hapa rehab. Akanielezea story yake na yeye vile iko. Nikamweleza nampenda. Akaniambia sawa. Wataka vipi? Nikamwambia hata ukinioa pia si vibaya. Akanieleza kuna programu huko imetokea ya MAT, watu wanakunywa methadone. Nikamwambia pia ni sawa. Under CAR, Kanco focused on working with PWID in Nairobi and the east towns of Mombasa, Malindi, Kilifi, and Ukunda, where HIV prevalence among PWID are highest before extending services to central Kenya in Thika and the Nyanza region in Kisumu and Migori counties. The second thing is, it is not my issue. It's not my brother. It's not me. Or it belongs to this part of the country or the other part of the country. Believe me, use of drugs is spread across Kenya. The only difference is numbers. But remember, one person is big enough number to actually create a movement. The third area that we get is regular support of professionals, because not every other professional is oriented to harm reduction. Dutch government investments through the International HIV/AIDS Alliance have been critical to these developments managed by Kanco. And the other thing I want to say is about money. Because for everything to happen, we need resources. And there's competitive challenges when it comes to allocation of resources. And therefore, the more we integrate these kind of programs in whatever we do, the better. So we don't have to have dedicated programs all over. So I think for me, I'm looking at a more balanced approach, looking at biomedical, behavioral and structural, looking at domestic financing, and also looking at low threshold programs. If these interventions work in the community, let them be at the community. Where we have drug users who are, for example, in methadone, having an opportunity to get jobs regardless of the record they had previously, having an opportunity to go back to school for those ones to be in school, women being given an opportunity to raise their own children, and for the drug user to be able to receive all their rights as other Kenyans do when they access healthcare. So for me, yes, there are challenges, and that's what makes it even beautiful. The beauty is you walk in, fighting men and women, happy, clean, back in society, and not craving for drugs. If you can save one person, it's more than enough. Kanco support in Kenya has catalyzed a national HIV response targeting PWID. This in turn is propelling a regional Eastern African harm reduction response. Kanco has been awarded a Global Fund regional grant to develop regional advocacy, policy reform, and improve strategic information to build harm reduction responses across Eastern Africa in Burundi, Ethiopia, Kenya, Mauritius, Seychelles, Tanzania, Zanzibar, and Uganda. Through the HIV and Harm Reduction for Eastern Africa project, Kanco is collaborating with regional partners to establish a harm reduction advocacy network for Eastern Africa.
The provision of critical harm reduction services to drug users, including the reach to substantive numbers of the community with clean needles and syringes, is providing a gateway to ART for those in need. These changes in risk practices and improved access to services, along with policy support from the Kenyan government, are already producing results. We anticipate that these changes will soon be reflected in the HIV prevalence among drug users in Kenya.